That's what he said. Can you guys hear us? Hello, can you hear us? Ryan, can you hear us? This is going on. So. Yeah. Okay. Ryan, can you hear us? Yeah, we can hear you. We can't hear them. You can't hear them. How about that? Can you say again? Yeah, we can hear you. Oh, output. We know output. Select the output. Speaker would be the first one. All right, can you try again, Ryan? Hello? All right. Can you hear me? Yeah. All right, great. Just hold on, inshallah, we're getting started. Right, so we are live, but let me just quickly run this slide. Great, okay. So give us a minute, inshallah, we'll get started. Okay. Copy this names and so the people that are sitting online, I won't be able to run. Okay. So make it show this one. So now I use my own. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين تاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shall we start
the group recitation of Quran. Before I begin, remind everyone tonight's sponsors, Mr. Hussein and Mrs. Syed, Dr. Asad and Dr. Anna Sajid, Mr. Asad and Dr. Ali, Mr. and Mrs. Samir Kazmi, Mr. and Mrs. Imtiaz Kazmi, Mr. and Mrs. Abbas Ali and Habiba Ali, Mr. and Mrs. Hassan Kazmi, Mrs. Sadiq and Dr. Saad. Please say the Fatiha and 3 times the applause for all of these, their marhumin, as well as your own marhumin. Muted. So maybe he couldn't hear me. Ryan, can you start us off, please? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وأخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم. Please go ahead. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ونصريف الرياح والسحاب المسخرين السماء والأرض
مسخرين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا وكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ولا هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلى النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بمغفرته فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العلي العظيم. Syed, go ahead, Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء عليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنافا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شاهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريق من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوا
وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكات وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله وإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تخلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقات أو نسك وإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرات إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك عشرات كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات ومن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلال من الغمام والملائكة وقاضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور أحسنتم صدق الله العلي العظيم. Thank you very much. أحسنتم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعانتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو عاجبتكم
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو عاجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العلي العظيم. الله. Inshallah, we will, in the next 4 or 5 minutes, discuss some of the points that we learned from the second Juz of Quran. The second Juz that we began today, alhamdulillah, this section is the changing of the direction of Qibla. So we realized that initially, when Muslims had migrated to Medina, they were facing in the direction of Baitul Maqdis. And the constant taunting by the Jews that you Muslims don't even have your own Qibla, the ayat was revealed to Rasulullah that, we will do what will please you. And thus the direction was changed during the Salat. And so those who've gone for the Ziyarat and Hajj and Umrah, they know there's a masjid in Medina called Masjid-e-Ali. That masjid is the masjid where the direction was changed, the hukm came about. And therefore, if you look up, now the current direction of Qibla, where the masjid is, and then on the back side of it, they also says, the ayat which was revealed that this used to be the Qibla. So it was 180 degrees turnaround. That's the main discussion that you find in the beginning of the second Juz. Second discussion about the verse of piety and the sections included in piety. The story of a pandemic. In the second Juz, there's a story about a pandemic that fell about. And number 4, the story of Talut. So as I said, after the Hijrah, Rasulullah from Makkah to Medina, for 16 to 17 months, the Qibla for the prayers remained Baitul Maqdis. And then the Holy Prophet desired that the Qibla be in Mecca. And so Quran, Allah subhanahu wa ta'ala revealed this ayah to fulfill the Prophet's desires and change the Qibla of the Muslimin. The verse of piety is this ayat number 177, which says piety is not to turn your faces to east or west. So continuing with the changing of the Qibla and the attainment of piety, it says it's not where you face, whether you face east or west. But don't take this ayat and say, well, then we can face in any direction where we're praying. No, Hukm Shari is different. You still got to face in the direction of Mecca. But it's telling you a bigger story that regardless of where you face, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, you will face Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah is not limited to a certain direction. The house of Allah is limited to that direction. So from that aspect, we understand the ayat says, regardless of where you face, east or west, rather piety is personified by those who have faith in Allah and the last day. They believe in the angels, they believe in the books, they believe in the prophets, and they give their wealth for the love of Him to relatives, to orphans, to needy, to traveler, to beggar, and freeing of the slaves, and maintain the prayer and give zakah. It's a long ayat. It tells you that these are the items through which you can attain that piety. So piety not necessarily attained through facing what direction. So this verse is known as the verse of piety. So if someone tells you, what is the verse of piety in Quran? Ayat al-Taqwa, Quran mein kaun si hai? So you'll say, well, the ayat number 177 of Surah Baqarah. In it are mentioned in general the following categories: the philosophy of faith, that what is the purpose, why Allah subhanahu wa ta'ala wants us to be all faithful believers, acts of worship, business transaction, societal obligations, and noble characteristics. After this verse, the Quran continues the discourse of piety by discussing sections of piety in details, such as doing sa'i between Safa and Marwa, counted as amongst the sha'air and the signs of Allah, the qisas, the retributive justice, leaving a will, fasting, kutiba alaykumus siyam,
Kutima alaykum al-qital, fighting in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, i'tikaf, and all of these then become the reason how you will maintain this taqwa. Of course, there are many other discussions beneath it. I will skip for the brevity of time. Third is the story of a pandemic, which is mentioned in this second Juz of Quran. So you've been reciting this Juz all these years. Well, there's a discussion about pandemic. Some people were affected by a pandemic. From the fear of death, they migrated to another town. Allah Almighty sent 2 angels to bring upon them death, so that people would learn that there's no way to run away from death. After some time, the prayers of Prophet, Allah gave these people life again. So pandemic struck, they said, well, we'll go to another town. And this is something in the past 1 year, you've seen how it spread from one place to another. These people who were supposed to be affected by it, and they were thinking that will not be affected, and they fled to go ahead and save themselves from it. Allah said, no, if Allah intends you to be affected by it, and this would be the reason of your death, then it will come to you, regardless of where you hide away. Kuntum ala burujin mushayyada, if you were into these forts, which are solitude with this, there's no way of getting in and out of it, still, Maut will come and visit you. There's no way of stopping them. And the last discussion is the story of Saul, Talut. Saul's army defeated the army of Goliath, in spite of being few in numbers, by the aid of Allah subhanahu wa ta'ala. These were the few things that we find in this Juz of Quran. Of course, this is just the gist of it. All of these discussions were mentioned in further depth and detail. Also, we did not touch on many of the other things, such as the concept of marrying those, as the last few ayat that we recited said, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Don't marry those who are mushrik, polytheist women, until they bring faith or they bring Islam. Similarly, don't marry mushrik men, the polytheist men, until they bring Iman. وَلَوْ عَجَبَكُمْ, even if they may attract you. وَلَوْ عَجَبَتْكُمْ, even if these women attract you, don't marry them, because this is not allowed, and that's why the ahkam are mentioned about it. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ahmad bhai, go ahead with the recitation of Dua Iftitah. You will need to enable participant screen sharing. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار، في من تمن عليه وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يداه، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، ودلنا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فرحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، وسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه،
ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأما وأطيب وأطهر وأسنى، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. وصل على سبط الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفظه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا
بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واغض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين بالقاسم محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is the second day of the holy month of Ramadan. Alhamdulillah, we've been blessed by Allah subhanahu wa ta'ala for another holy month in which we are considered to be his guests. And while this month is amongst the months which is considered to be Shahrullah, as the title of it is, that is the month of Allah subhanahu wa ta'ala, we find that the doors of paradise are wide open. This is the month where you can't do anything wrong, even if you try, because Allah subhanahu wa ta'ala has captured the shaitan so that he does not do any waswas. And therefore, recommendations that are associated, even if a person doesn't do anything, just the performance of the obligation of the fast, there's great reward for you. A lot of time when we go for Hajj or Umrah and we are in Makkatul Mukarramah and we are doing the tawaf, people ask,
Maulana, what should we read while we're doing the tawaf of Kaaba? So do nothing. Just looking at the Kaaba itself is an ibadah. Being in this month, you've heard these numerous times. Your sleep is ibadat in this month. You have to do nothing. This involuntary act where you must fall asleep so that you can regain your energy. That itself is considered to be ibadat in it. Just like when you're circulating around the Kaaba, read nothing. Don't have to read the dhikr or any other afkar. The fact that you're looking at the Kaaba itself is considered to be ibadat. And therefore you can draw similarities between the month of Ramadan and the house of Allah subhanahu wa ta'ala. And of course, because the house of Allah subhanahu wa ta'ala is Baytullah. Month is Shahrullah. Both are given the association with Allah subhanahu wa ta'ala. Too bad Allah subhanahu wa ta'ala is not cannot be confined to time and space. You cannot put him in some sort of space, then he will exit the fact that he's Ilah or your Lord. Amir al-Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, in the first khutbah of Nahj al-Balagha talks about this. He said you can't point at Allah subhanahu wa ta'ala, nor can you confine him to a space, because if you did that, then you're pointing at him, and that means you're confining him to a place. That means you are limiting Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah is limitless. But he has a house which is called Baitullah, and he has a month which is called Shahrullah. The month, Allah is not confined to the time either, but still there's a month which is associated with him. So the time, we can understand that it is associated with Allah subhanahu wa ta'ala for the fact that he likes this month. He reveres this month over other months. But the space, how do you make the understanding of the space associated with Allah? It's the house of Allah, Baytullah. In Arabic, we have the concept that the word Bayt is not Bayt until someone sleeps in the Bayt. Bayt comes from Baytuta. You have two words, Qaylula and Baytuta. Qaylula is something which you take a short nap in the afternoon. Gone are the days when we were able to take those naps. And Baytuta is that when you take a nap at the night time. Alhamdulillah, some of us are still fortunate enough to sleep at night. But the fact that there's a sleeping required, and we know about Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. The ayat of Kursi talks about the fact that Allah subhanahu wa ta'ala, he does not doze off, there's no drowsiness for him, he does not sleep, there's no nawm for him. Then how do you make sense of this, that Allah subhanahu wa ta'ala, this is the house of him? He said the same way when Allah created Adam alayhi salatu wassalam, and he blew his soul into him, that only then he ordered the angels to go ahead and do sajda to Hazrat Adam alayhi salatu wassalam, that after blowing his soul into the body of Hazrat Adam, he was now ba'azamat, where angels are now ordered to go ahead and do the sajda. The house of Allah existed, but it was not worthy of sajda until someone sleeps in it. And the fact that Allah blew his soul into the Kaaba in the form of Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib والسلام, and his miraculous birth that takes place. Him and his mother stay in Kaaba for 3 days. So the Baytuta is fulfilled, and now this could be considered Baytullah, and now it is worthy where people should go ahead and bow and prostrate in that direction. Salawat Diji Muhammad wa Ali Muhammad. So I hope we are able to solve that while Allah cannot be confined to time and space, but these two are associated with him. And that is, there's no contradiction with it whatsoever. What I wanted to discuss is this dua, which is dua number 1 from the month of Ramadan. I know this is the second night and we have skipped one night, but inshallah, these duas are short, but there's depth in it, the understanding of it. You recite these duas every year.
the first, and I'm sure in this age that we live in with social media, people are forwarding you the first day's dua, the second day's dua, the third day's dua. And we read these du'as. The short du'as, very concise, where you can read them in less than 30 seconds. But how much do we understand these du'as? So I thought we embark on a journey where we talk about these du'as. We reflect on these words of Ma'sumin alayhi salatu wassalam. So I brought for you tonight the first du'a, which is for the first day of the month of Ramadan. It says, Allahumma ja'al siyami fihe siyam as-sa'imin. Oh Allah, on this day, make my fasting like the fasting of the true fasters, those who are true as far as the fasting is concerned. Make my fasting to be that way. What does that mean? Those who are true fasters. Is there a difference between true and the false fasters? There are people who are not fasting in reality or in the true sense that Imam is making this dua. Inshallah, we'll elaborate on that. Second, Imam says, وَقِيَامِ فِيهِ قِيَامَ الْقَائِمِينَ, and make my qiyam on this day to be the standing and the worshipping of those who are ahle worship, those who are ahle ibadat, those from whom ibadat takes pride that so-and-so have offered me. When you and I stand up to offer the salat, I don't think the salat is saying that this person has paid the dues of offering the salat. Isne haq ada kiya hamari salat ka. But there are people, when they stand up for the salat, salat takes pride in the fact that so-and-so has offered me. So Imam is saying, oh Allah, on this day, make my qiyam to be the qiyam of those who are worthy of this qiyam. And then وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ. Oh Allah, and awaken me from the slumber of the heedless and the negligent ones. That is a very important dua. That a lot of time, because we get caught up into the glamour of the world, we need this awakening. And whenever a person leaves this world, which is not a good thing to give an example of, but it's a reality of the life, that death happens all the time in front of us. In fact, we just heard the news, sad news of Maulana on Muhammad Naqvi Sahab, who passed away in Pakistan earlier today, a well-known scholar, brother of our dear beloved Maulana Syed Shah Hussain Naqvi Sahab and son of Syed Abid Hussain Naqvi Sahab. It's a tragic death, and it's a young death. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to elevate the status of marhum, give him the place in the Jawar of Ma'sumin for all the all the work that he did during his life in spreading the message of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. Please recite a Surah Fatiha for the soul of marhum Maulana on Muhammad Naqvi, as well as the sponsors for tonight's program. غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد. So the third thing is that Imam is asking this dua is wahabli, oh Allah, wahabli jurmi fihi ya ilahal alamin, and excuse my offense and my mistakes on this day, O the God of the worlds. And lastly, Imam makes the dua, wa'afu anni ya afiyan anil mujrimin, and pardon me, O He who pardons the offenders. So there are 5 lines in it, something that you can easily even memorize. That Imam begins by speaking about his siyam, make it to be the siyam of those who are worthy of fasting. Then he talks about his qiyam, make it to be the qiyam of those who are worthy of standing up in front of you, in which salat takes pride. Then Imam says, oh Allah, bring me out of the heedlessness and negligence that sometimes I fall into. And then Imam makes 2 more du'as following that. Oh Allah, give me the status and excuse me as far as my offenses are concerned, my mistakes are concerned. Once again, we understand the fact that when Ma'soom makes a dua like this, there's no offense on behalf of the Ma'soom. There's no sin on behalf of the Ma'soom. There's no haram that they have committed, na'udhu billah. They don't even commit makruh, let alone haram. But then why is it that we find in the kalam of Ma'asumeen that they're constantly speaking in this way, where they're asking for the forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala?
And the prime example of that is dua kumail. You recite this dua on Thursday nights, on Friday nights, you recite this dua in which Amir al-Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen, Ali ibn Abi Talib والسلام, is making a dua when he says, Allahumma ghfir li ad-dunub allati tahbisul dua masalan, taqta'ur raja masalan, tunzilul bala masalan. Oh Allah, forgive my sins which do this. Oh Allah, forgive my sins which do this. Oh Allah, forgive my sins which do this. All the forgiveness of the sins is being asked by who? Amir al-Mu'mineen. Imam, you are ma'soom. How is it possible for you to commit sin? He said, no, this is being taught to a servant of his whose name is Kumail. And this is something how Imam would speak to Allah subhanahu wa ta'ala. Know the etiquette of speaking to Allah subhanahu wa ta'ala. And only then you will be able to understand that how Allah wants you to speak to him. Imam's words are the most appropriate when it comes to speaking to Allah subhanahu wa ta'ala. So with that in mind, Imam makes this dua, oh Allah, excuse my offense. There's no offense on behalf of Imam. He's telling us how to do tadarru in the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala. And the last dua, oh Allah, pardon me, O he who pardons the offenders. Again, these are very unique words of Imam Ma'soom. Words in a sense that, are not the words of an ordinary person. And we find how Imam ﷺ is teaching us and inculcating this knowledge onto us. This requires elaboration. This requires an in-depth understanding as to what Imam has said. What has Imam said over here is something, inshallah, we will focus in the next 4 or 5 minutes. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. The first thing that Imam talks about, or there are 4 main topics that we can summarize in this dua. First topic is the real salat and the real prayer, or those who are worthy of the salat. Second is the real fast or the real psalm, and those who are the real fasters, if that's the word. And third, awakening from negligence and heedlessness. And lastly, pardoning of the sin, because the last 2 duas were very close to one another. So we divided it into 4 main themes that you find in this dua. You read this dua yesterday. This is the dua which you read for every day of the month of Ramadan. Inshallah, we'll discuss the dua which you recited tonight, tomorrow. So now that you have recited it, you'll understand what's hidden inside the dua. But let's just focus in the next 4 or 5 minutes that I have on this dua. First and foremost, the importance of Psalm and the importance of Qiyām. Now, Qiyām, Imam, when he says Qiyām, Mufassirin mentioned that Qiyām, or the Shari'in mentioned that the Qiyām refers to Salah. Because Qiyām itself does not have any meaning. Qiyām is kinaya of standing up in Salah. When you read in ayat or riwayat, Qiyāmul Layl, right? Qiyāmul Layl means what? Were you standing all night long? Standing all night long, praying, offering the Salah. So Imam uses this word Qiyām to mean what? To mean Salah. So Imam is showing us, telling us the importance of Salat, as well as those who are worthy of this Salat. Who are those people? Inshallah, we'll try and see if we can identify them. The importance and the virtues of Salat could be found in Quran. Surah Muddassir, 40, 41, 42, 43. These ayat highlight a great deal of importance as far as Salat is concerned. يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. The mujrimeen, the criminals, they will be questioned on the day of judgment. That what brought you to Saqar? Saqar is another name of Jahannam. It's interesting when you see in Quran, these are the discussions between 2 groups of people. This is sort of like a mukalama between one group and another group. One group which is in Jahannam, the other group which is in the paradise. So the people in paradise are speaking to the people who are in Jahannam, or they're bound to go to Jahannam. As Quran refers to them as mujrimeen, criminals. Yatasa'aluna anil mujrimeen. The word yatasa'al comes from bad mufa'ala. It means 2 people are talking. It's not just one person. 2 people are conversating with one another. So they'll ask,
مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ. What brought you to Jahannam? What took you to Jahannam? What happened that you ended up being Jahannami? And the first response that these people give, قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. We did not used to offer salat. They did not say we weren't believers. Of course, believing is already understood. They did not say we didn't used to fast. We didn't used to offer zakat or khums. We failed to perform hajj, for example. We didn't take part in jihad. We didn't do amr wa nahi anil munkar. And we didn't do any of those things. It's a lam naku min al musallin. We did not used to offer salat. That's the first and foremost. You don't need to refer to any of the riwayat after this ayat. How Allah subhanahu wa ta'ala has highlighted the importance and the virtue of the salat. And therefore, in Surah Maryam also, similar discussion is there, where Allah subhanahu wa ta'ala, when he says, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. And he used to enjoin the people. See, it's one thing that you do an action by yourself. It's another thing that you bring others along with you as well. And that's where the beauty of the salat comes into play. And that's why we offer our salat in congregation. The speech, the fact that, during this pandemic, we were given this permission by our marja to stand in such a way so that the congregation is not neglected. Because the high importance that is laid and the foundation of the congregational prayer, anything that is done in congregation has its benefits. When you come together, there's strength in numbers. Remember the story when it's associated with Luqman or maybe someone else who said to his, although Quran only mentions his one son, maybe there were other, that he said, if you were, he says, bring different pieces of wood. They brought, all of them individually brought pieces of wood. He said to each one of them, can you break them? They said, yes. They snapped the wood. It was very easy because it wasn't really a big, log or anything. And he said, well, bring him again. They brought it all together. He put 5 or 6 pieces of wood together. He said, now try and break it. He said, it's unbreakable. The same wood was broken when it was individually in your hands. But the fact that you merged them together and put them together, it gained a strength of congregation. When it came together like this, now what? It's unbreakable. Mu'mineen are also like this. Bunyanun marsus, as the ayat of Quran says. If they had that firm belief that there are this wall which cannot be shaken or moved from its place. And therefore, steel wall, for example, if you want to understand that way. So from this, we understand that the concept of congregation, to the extent that it is mentioned that if you have 10 people standing in salat of Jamaat, there's no way for even the angels, if they were to all get together as the katiban, those who will enumerate the thawab, and if all the trees became the pens, and if all the water bodies in the world became the ink, and if they were to document and write down the thawab of a Jamaat where there are 10 people standing in it, they will not be able to do so. Just imagine 10 people. Alhamdulillah, we have, mashallah, more than 10 people here tonight, who will stand in this Jamaat. And when angels are unable to enumerate, put a number as to the value of the salah, just imagine. Now, of course, we're going through pandemic, so I'm not really encouraging that you attend Jamaat prayers, but whenever you can, get this opportunity to offer salat in Jamaat and understand the importance and the value of it. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. The first is the importance of the salat, because salat is what? Salat is considered to be the pillar of Islam. Prophet Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam said, very famously, he said, "Mathalu salati, mathalu amud al-fastat. Idha thabat al-amud." He said, the example of salat is like the example of a tent and the example of the pillar which stands in between this tent.
If the pillar is firmly situated in its place, then the ropes which are attached to it, the anchors which are attached to it, and if there's a chadar, there's like an overlay, there's a cover which is on top, because that's what the tent is made of, all of these things will remain intact. But if the pillar is removed from this tent, then the ropes are of no good, the anchors are of no good, and this entire tent will collapse on your head. So when this is recited, when it is compared with salat, how do you take the salat as the amud of deen, as the pillar of the religion? Now, the pillar of the religion, there are many pillars, for example, or many things which are depending on this pillar. If this pillar was brought down, then other things will also come down along with it. A lot of people say, Maulana, our child does not pray. What do? Maulana, he does a lot of good things. He's a very nice boy. He's, mashallah, reads Quran. He does all of these other things, but he doesn't pray. He doesn't stand up to pray. What do we do to make him a musalli, the one who offers the salah? It's a very easy, it's not a difficult, daunting task. But if he has grown older now, then it would be very, very difficult. I mean, I won't say you have lost hope, but it's very difficult. But you can make your children musalli, those who offer salat, from the beginning of the tarbiyat of their childhood. When they see you pray in the house, automatically they will understand that there's such a thing called salat in our lives. And if they don't see you pray in the house, or if they see you neglecting the salat, Imam makes a dua, oh Allah, don't make me among those who are neglectful and heedless. If you show negligence towards it, then you will understand that they will also be negligent toward the salat. So that was something which came in between. And then the other methods which are mentioned as far as the salat is concerned, the importance of the salat. Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam said, how do we know if our salat is accepted? Question was asked, oh Rasulullah, how do we know if our salat is accepted? Imam said, or Imam is narrating from Rasulullah, he said, Man ahabba an ya'lama aqubila salatuhu am lam tuqbal. If a person wants to know if their salat was accepted or not, or was it rejected, falyanzur, then he must see one thing. What? Hal, did this prayer stop him from fahsha'i wal munkar? If this prayer stopped him from evil and indecency, then his salat is accepted. But if his prayer is not stopping him from evil and indecency, and he's continued to be evil, and he's continued to show indecency, then let it be known that his salat is not being accepted. A very easy scale of balance, a very easy way of understanding. Someone just let me know if this time is over, if it's time for salat. That if you want to know that your salat is accepted or not, don't we want to know if our amal are accepted? Of course we want to know if our amal are accepted. I wish there was a website where we can go up and see if the salat that I had offered, did it get a tick mark? Yes, it was accepted, or it was rejected. That way, at least I know where I stand. But there's no such thing. But the criteria is there, because Quran says, "Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar." Salat, keeps you, prevents you from evil and indecency. And if you want to know your salat is accepted, make sure that while you're praying, you're keeping yourself away from indecency and you're keeping yourself away from evil. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. I will conclude with one last tradition from Rasulullah, where a person said to him that there's a person who prays with you. There was a young man who used to offer salat along with Rasulullah. Kana yusalli salat ma Rasulullah wa yartakibu al-fawahish, and he used to do evil acts. And Rasulullah, when he found out, faqal inna salatuhu tanhahu yawman ma falam yalbath antaba. Rasulullah said, that's okay. One day his salat will prevent him from this indecency and evil.
when a person was praying alongside Rasulullah and he was committing sins as well, Rasulullah said, don't worry, his salat will prevent him eventually. And when he continued down the road and he continued praying along with Rasulullah and continued offering his salat, one day he did refrain from evil and indecency and he made the tawbah, as the riwayat says. So yes, there are effects of it, gradual effects of it, and sometimes it takes a while for these effects to take place. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq and ability to ponder over these words of Imam Ma'soom in the first dua of the month of Ramadan, which we covered tonight. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that everything that was said in this dua comes true as far as we are concerned. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the reappearance of our awaited Imam and make us amongst the helpers and the soldiers of Imam. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli ala. إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على
خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم ويقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه محمد وآله الأطهار. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته يقوم ويقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف يا رحمن الرحيم. الله أكبر. الحمد لله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسبيح جناب فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبة من النار، في من تمن عليه وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله ربي الله أكبر ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وصل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته يقول ما قوت الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته يقوم ويقعد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي يا لطيف يا رب يا ضعيف. الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. تسبيح الأربعة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشف كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. And being Shabbat Jummah, inshallah we'll recite Ziyarat al-Fard. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله. السلام عليك يا وارث النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كريم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والمثل المغفور. أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بإنجازها ولم تلبسك من مدهمات ثيابها. وأشهد أنك من داعم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى.
والحجة على أهل الدنيا ويشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبها بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم أعمالي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد ابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء السلام عليكم يا أصفياء الله وبدا السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصر السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي تبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون بأرض المرسلين ابن موسى رضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا معمر الإنس والجان السلام عليك يا شريك القرآن أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته